Hi all, welcome to Kerala NEET Academy online classes. It's me BBS. What do you mean by respiration? Breathing உங்களுக்கு தெரியும். நம்ம இன்ஸ்பிரேஷனும் எக்ஸ்பிரேஷனும் எல்லாமே இருக்கு. உங்களுக்கு இந்த +1 டாபிக் உள்ள பிரீத்திங் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸ் சாப்டர்ல இருக்கு. zoology சாப்டர், ஹியூமன் ஃபிசியாலஜியில் இருக்கு. தென் இது நம்ம பிளான்ட் ஃபிசியாலஜி. ஸோ ஆக்சுவலி வாட் யூ மீன் பை ரெஸ்பிரேஷன்? இட் இஸ் அ ஃபிசியாலஜிக்கல் ப்ராசஸ். ஆனிமல்குள்ளேயும் பிளான்ட்டுக்குள்ளேயும் எல்லாமே எவரி ஆர்கான்ஸுக்குள்ளேயும் ப்ரீத்திங் ப்ராசஸ் இருக்குது. ரெஸ்பிரேஷன். ஆக்சுவலி வாட் மீன் பை ரெஸ்பிரேஷன்? ரெஸ்பிரேஷன் இஸ் தி ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் ஃபுட் மெட்டீரியல். நம்ம அந்த சாப்பிட்ற ஃபுட்டுக்கு எல்லாமே ஆக்சிடேஷன் நடக்கும்போது பிரேக் டவுன் படும். ஓகே, ஸோ வாட் மீன் பை ஆக்சிடேஷன்? அடிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன், removal of hydrogen and removal of electron is called oxidation. Addition of oxygen, removal of hydrogen and removal of electron is called oxidation. Then what do you mean reduction? நம்ம photosynthesis discuss பண்ணியாச்சு. Photosynthesis is a oxidative reductive process. Carbon dioxide reduced to form carbohydrate, then now water oxidized to form oxygen. Oxidation நம்ம already சொல்லியாச்சு. Then what do you mean reduction? Oxidation is opposite. Addition of hydrogen, addition of electron, removal of oxygen is called reduction. Okay, so inge respiration is a oxidation process, oxidation of food material. Actually we know plants are called autotrophs, animals are called heterotrophs. Plant ku thaniye food prepare panna mudiyum, animal kulla food prepare panna mudiyadu. Okay, so plant kullayum animal kullayum food ellame oxidize பண்ணும்போது energy release. அதான் முக்கியமான பாயிண்ட். நம்ம ஏதாவது ஒரு ஒர்க் பண்ணும்போது ஓகே எனர்ஜி ரிக்வயர், அந்த எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ்டு டியூ டு ரெஸ்பிரேஷன். ஓகே, அந்த மாதிரி நிறைய டாபிக் இந்த சாப்டரில் இருக்குது. ரெஸ்பிரேஷன் பிளான். ஆக்சுவலி வாட் யூ மீன் பை ரெஸ்பிரேஷன்? இங்கே பாருங்க, ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் ஃபுட் மெட்டீரியல். ஃபுட் மெட்டீரியலோட ஆக்சிடேஷன். வாட் யூ பை ஆக்சிடேஷன்? அடிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன், ரிமூவல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ரிமூவல் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இஸ் கால்டு ஆக்சிடேஷன். And otherwise we can define as oxidation of food materials or breaking down of carbon bond of complex organic compound and releasing considerable amount of energy is called cellular respiration. So define cellular respiration: breaking of carbon bond of complex organic compound like carbohydrate and releasing considerable amount of energy. That process is called cellular respiration. சின்ன கிளாஸில் எல்லாமே நம்ம படித்தாச்சு. செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன் இஸ் ஆஃப் டூ டைப்: ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் அண்ட் அனேரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன். ஓகே, அது எல்லாமே இந்த சாப்டரில் இருக்குது. ஸோ பாருங்க, ரெஸ்பிரேஷன் இஸ் தி ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் breaking of carbon bond of complex organic compound or molecule within the cell and to release considerable amount of energy. That is called a cellular respiration. மறக்காது, breaking of carbon bond of complex organic compound and releasing considerable amount of energy is called cellular respiration. And this energy used for daily life activities. நம்ம animal, plant அந்த மாதிரி நிறைய ஆர்கான்ஸத்துக்குள்ள daily life activities இருக்கு. Like absorption, transport, movement, locomotion, reproduction or even breathing. Breathing also require inspiration. Is a energy requiring process. Okay, so due to releasing of energy by cellular respiration that will be used for daily life activities such as absorption, transport, movement, locomotion, breathing, reproduction, etc. Marakadu, this energy or energy released due to respiration is used for absorption, transport, movement, reproduction, breathing, etc. Okay. ஸோ நம்ம ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அதோட ஃபீச்சர்ஸு, ரியாக்ஷன் எல்லாமே நம்ம சொல்லியாச்சு. டு யூ ரிமெம்பர் ரியாக்ஷன் ஆஃப் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்? டெல் மீ. 6CO2 plus 12H2O in the presence of light and forming C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2. This is the reaction of photosynthesis. Do you remember? 6CO2 plus 12H2O in the presence of light and forming C6H12O6, glucose or carbohydrate, plus 6H2O plus 6O2. This is the reaction of photosynthesis. Okay. Then inge nama respiration reaction.
அந்த குளுக்கோஸ் நம்ம ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்குள்ளே ப்ரிப்பேர் பண்ண குளுக்கோஸ் C6H12O6 glucose plus 6O2. இங்கே light does not require light independent and forming 6CO2 plus 6H2O plus energy. Actually photosynthesis reverse ஆன reaction தான் எங்கே நடக்குது? Respiration. Photosynthesis only take place in the presence of light. Photosynthesis രണ്ട് മെക്കാനിസം എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചാച്ച് light reaction and dark reaction. Okay? Light reaction only take place in the presence of light. இங்கே ரெஸ்பிரேஷனுக்குள்ளே இது வந்து ஃபோட்டோசிந்தஸோட ரியாக்ஷன், இது வந்து ரெஸ்பிரேஷனோட ரியாக்ஷன். ஓகே, C6H12O6 அது குளுக்கோஸ் தான் ப்ளஸ் 6O2 and gives 6CO2 plus 6H2O plus energy. ஸோ அந்த எனர்ஜி டைரக்ட்லி ஒரு ஆர்கானிசம் யூஸ் பண்ண முடியாது. செல்லார் ரெஸ்பிரேஷனுக்குள்ளே ரிலீஸ் பண்ணது எனர்ஜி டைரக்ட்லி ஒரு ஆர்கானிசம் யூஸ் பண்ணாது. அந்த எனர்ஜி யூஸ்டு ஃபார் மேக்கிங் ATP. ATP is called energy currency of the cell. ATP is called energy currency of the cell. ATP மறக்காது adenosine triphosphate. ஒரு வாட்டி சொல்கிறேன், எனர்ஜி ரிலீஸ்டு டியூ டு செல்லார் ரெஸ்பிரேஷன் organism directly use பண்ணாது. அந்த energy used for making ATP. Whenever or wherever the organism need energy, that ATP will be broken down and releasing energy. That's why ATP is called energy currency of the cell. எல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும். We will discuss later. அப்போ இந்த ரியாக்ஷன் மறக்காது. photosynthesisக்குள்ளே which gas is consumed? Carbon dioxide. Which gas is released? Oxygen. But நம்ம ரெஸ்பிரேஷனுக்குள்ளே which gas consumed? Oxygen is consumed and carbon dioxide is released during respiration. Okay, so மறக்காது. இங்கே ரியாக்ஷன் இருக்குது பாருங்க, நம்ம ரெஸ்பிரேஷனோட ரியாக்ஷன். குளுக்கோஸ் இஸ் எ கார்போஹைட்ரேட், மோனோசாக்கரைட் கார்போஹைட்ரேட்டுக்குள்ளே வரும். அந்த குளுக்கோஸ் C6H12O6 ப்ளஸ் 6O2 ஆக்சிஜன் கிட்ட கம்பைன் பண்ணும் and forming 6CO2 plus 6H2O plus energy. அந்த எனர்ஜி டைரக்ட்லி ஒரு ஆர்கானிசம் யூஸ் பண்ணாது and that energy used for making ATP. Whenever or wherever the organism need energy, ATP will be broken down and releasing energy. That's why ATP is called energy currency of the cell. Reaction மறக்காது. Normally நம்ம photosynthesis take place in chloroplast. Chloroplast is a type of which cell organelle? Plastid. செல் ஆர்கனோட பேர் பிளாஸ்டிட். 3 type of plastids இருக்குது. செல் த யூனிட் ஆஃப் லைஃப் சாப்டருக்குள்ளே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. குளோரோபிளாஸ்ட், குரோமோபிளாஸ்ட், லியூகோபிளாஸ்ட். ஓகே, ஸோ chloroplast is a type of plastid. Photosynthesis take place in chloroplast. But respiration, mainly aerobic respiration, take place in mitochondria. Eukaryotic cellular respiration take place in mitochondria. That's why mitochondria is called powerhouse of the cell. நம்ம ஒரு செல்லுக்குள்ளே அந்த செல்லுக்கு ரிக்வயர்டான எனர்ஜி எல்லாமே ப்ரொடியூஸ்ட் இன் மைட்டோகாண்ட்ரியா. தட்ஸ் வை மைட்டோகாண்ட்ரியா இஸ் கால்டு பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் தி செல். ஓகே, எஸ். தென் ஆக்சுவலி ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நடந்ததுக்கு அப்புறம் மட்டும் ரெஸ்பிரேஷன் டேக் பிளேஸ். பிகாஸ் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ப்ரொடியூஸ் கார்போஹைட்ரேட். அந்த கார்போஹைட்ரேட் வில் பி பிரேக் டவுன். அந்த கார்போஹைட்ரேட் மே பி broken down during respiration. ஸோ நம்ம எர்த்துக்குள்ள அல்டிமேட் சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் யாரு? ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். அல்டிமேட் சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் தட் இஸ் ரெஸ்பைர்ட் இஸ் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். ரெஸ்பிரேஷனுக்குள்ள பிரேக் டவுன் பண்ணதுக்காக ஃபுட்டு ப்ரொவைடட் பை ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். இங்கே பாருங்க, இது வந்து லைட் எனர்ஜி கன்சியூம் பண்ணும்போது photosynthesis take place in chloroplast. இது யாரு? chloroplast. Photosynthesis take place in chloroplast. Respiration take place in mitochondria, powerhouse of the cell. Okay, so light energy consume பண்ணி chloroplast குள்ள photosynthesis food prepare பண்ணு. இங்க பாருங்க, carbon dioxide, water, இதெல்லாமே எங்கே யூஸ்டு? ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். அண்ட் ப்ரிப்பேர் குளுக்கோஸ் அண்ட் ஆக்சிஜன் வில் பி ரிலீஸ்டு இன் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். அந்த குளுக்கோஸ் பாருங்கள், எங்கே ஏரோ பாருங்கள், அந்த குளுக்கோஸ் வில் பி break down or broken down in cellular respiration in mitochondria. Okay, and oxygen is consumed
മൈറ്റോകോൺട്രിയയിൽ നടക്കുന്ന റെസ്പിറേഷൻ പ്രോസസ് ഓക്സിജൻ റിക്വയർ, ഗ്ലൂക്കോസും റിക്വയർ ആൻഡ് റിലീസ് CO2 ആൻഡ് വാട്ടർ. ഇതൊരു റിവേഴ്സിബിൾ ആണ് പ്രോസസ്. റെഡി? ആൻഡ് ദാറ്റ് എനർജി ഈസ് റിലീസ്, ദാറ്റ് കെമിക്കൽ എനർജി യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ATP. This ATP will be broken down and releasing energy. ഇതൊരു schematic representation for relationship between photosynthesis and respiration. Okay? നമ്മൾ ഓൾറെഡി റിയാക്ഷൻ சொல்லியாச்சு. ഫോട്ടോസിന്തസിക്കുള്ള CO2 will be consumed. Oxygen will be released. Okay? Oxygen will be released. But in respiration, oxygen is consumed, CO2 will be released. അത് നമുക്ക് ഒരു ഡയഗ്രാമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ சொல்லியாச்சு. Ready? Okay. Then, cellular respiration is the breaking of complex carbon bond of complex organic compound and releasing considerable amount of energy നമ്മൾ சொல்லியாச்சு. അപ്പോൾ அந்த ப்ராசஸுக்குள்ளே எந்த காம்பவுண்ட் or எந்த சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு ஆக்சிடேஷன் நடக்குமோ அந்த சப்ஸ்டன்ஸோட பேர் தான் என்னது? Respiratory substrate. The compound which oxidize or reduce. Respiration is a oxidation process. Photosynthesis is a oxidative reductive process. അപ്പോൾ റെസ്പിറേഷനുക്കുള്ള எந்த காம்பவுண்டுக்குள்ள ஆக்சிடேஷன் நடக்குமோ அந்த காம்பவுண்டோட பேர் தான் என்னது? Respiratory substrate. மறக்காது. The compound that are oxidized during respiration are called respiratory substrate. The compound which oxidized during respiration is called respiratory substrate. Carbohydrate, protein, fat, sometimes some more organic acid like malic acid, oxalic acid, இதெல்லாமே respiration undergo பண்ணும். The compound which oxidized during respiration is called respiratory substrate. Usually carbohydrate is the respiratory substrate and sometimes protein, fat, organic acid etc. also used for respiratory substrate. Okay, பாருங்க, carbohydrate are most common, then protein, fat and organic acid like malic acid, organic acid like malic acid, oxalic acid etc. Okay, so the compound which oxidizes during respiration is called the respiratory substrate, which is the most common respiratory substrate, carbohydrate, അതുപോലെ glucose, then protein, fat, organic acid like malic acid, oxalic acid etc. Then நம்ம already discuss பண்ணி போயிடுதா, energy released is not directly used, but it is used to synthesize ATP. When energy is needed, ATP is broken down and ATPs act as energy currency of the cell. நம்ம ரெஸ்பிரேஷனுக்குள்ளே ரிலீஸ் பண்ணது எனர்ஜி டைரக்ட்லி யூஸ் பண்ணாது. That energy used for making ATP. Whenever or wherever the organism need energy, ATP will be broken down and releasing energy. That's why ATP is called energy currency of the cell. மறக்காது, energy currency of the cell. Then, do plants breathe? Plant-குள்ள breathing process இருக்கா? Yes. Plant-குள்ள breathing நம்ம animal மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸான breathing இருக்காது. But gas exchange இருக்கு. நம்ம respiratory organ a pair of lungs. Lungs thoracic cavity இருக்கு. But அந்த மாதிரி specific respiratory or breathing organ இருக்காது. But plants have stomata and lenticels for gas exchange purpose. Stomata தெரியுமா உங்களுக்கு? லீஃபோட நம்ம anatomy chapter டிஸ்கஸ் பண்ணோம். லீஃபோட எபிடெர்மிஸ்குள்ள யார் இருக்கு? மைனூட் ஓப்பனிங் இருக்கு. they are called stomata. Dicot leafed stomata, kidney or bean shaped. Monocot leafed stomata, dumbbell shaped stomata. So stomata regulate the process of transpiration and gas exchange. Okay. Then lenticel. Woody trees எல்லாமே ஸ்டெம்மோட பார்க்கில் ஒரு ஸ்மால் ஓப்பனிங் இருக்குது. they are called lenticel. Okay. So do plants breathe? நமக்கு அது ஸ்பெசிஃபிக்கலி நமக்கு அதை ஆன்சர் பண்ண முடியாது. ப்ரீத்திங்னு சொல்ல முடியாது. கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்குது. ஓகே, ரெஸ்பிரேஷன் லைக் கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்குது. பட் பிளான்ட் டு நாட் ஹேவ் ஸ்பெசிஃபிக் ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன். நம்ம லங்ஸ் மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக் ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன் பிளான்ட்டில் இருக்காது. பட் தே ஹேவ் lenticel and stomata for gas exchange purpose. Okay. Like human or like animal, plant also absorb oxygen and release CO2 during respiration. பாருங்க, for respiration, plants get a oxygen and give out CO2. நம்ம animal or humans மாதிரி oxygen absorb பண்ணி CO2 release பண்ணும். பட் photosynthesis opposite. photosynthesis plant carbon dioxide absorb பண்ணி CO2 release பண்ணும். carbon dioxide absorb பண்ணி oxygen release பண்ணும். Okay, photosynthesis. But respiration, எல்லா organismத்திலும் சேம் தான். oxygen absorb பண்ணி CO2 release. In plant,
gas exchange occurs via or through stomata and lenticel. Lenticel in the madri lens-shaped opening. In the lens-shaped openings are called lenticels. Lenticels. They are present in woody trees. Woody trees ude bark il thayarikku lenticel. Then stomata ungalku theriyum. Leaf ude minute opening is called stomata. Okay. Stomata are regular in the process of photosynthesis and respiration. Okay. Yes. Our plant also absorb oxygen and release CO2 during respiration. But plant do not have specific respiratory organs, but they have lenticels and stomata for gas exchange purpose. Then why plant need no specialized respiratory organ? But plant specific respiratory organs irukadilla. Nama lungs madri specific respiratory organs enga absent. Plant irukku. Adukku special ana 3 reasons irukku. First reason parige, each plant part take care of its own gas exchange need. ഒരു പ്ലാന്റുക്ക് തേവയാണ് ഗ്യാസുക്ക് എല്ലാമേ എല്ലാ പ്ലാന്റ് പാർട്ടും on the gas exchange ഇൻവോൾവ് பண்ணும். ഓക്കെ, പ്ലാന്റ് ക്യാൻ സർവൈവ് or get along without specific respiratory organ. அதுக்கு 3 reasons இருக்கு. நம்ம NCERT புக்கிலும் இருக்கு. அதோட first reason, each and every plant part take care on its own gas exchange need. எல்லா plant பார்ட்டும் அதுக்கு தேவையான gas exchange involve பண்ணும். So gas transport is very limited. Okay, நம்ம animal எல்லாமே gas transport is too long because நம்ம பாடிக்குள்ள எல்லா இடத்திலும் gas exchange பண்ணதுக்காக நிறைய ரீஜன்ஸில் எல்லாமே எத்த வேணும். அதுக்காக எல்லா பிளான்ட் பார்ட்டும் எல்லா அனிமல் பார்ட்டும் அதுக்கு இன்வால்வ் பண்ணாது. பட் பிளான்ட்டுக்குள்ளே each and every plant part take care on its own gas exchange need. So gas transport is very limited. Okay, limited or unlimited? Very limited. Then parage next point, gas exchange is very low as compared to animal. Okay, animal madri athana gas long distance gas exchange kadayadu. Gas exchange is very low as compared to animal. Plant root, stem, leaf ellame respire far rate lower than animals do. Then leaves are adapted to maximum gas exchange during photosynthesis. During respiration, plant need little gas transport, but during photosynthesis, plant need maximum amount of carbon dioxide, and each and every leaf are take care on gas exchange needs during photosynthesis. Okay, simple point. Do plants breathe? Plant kulle specific respiratory organ absent, but they have stomata and lenticels for this purpose. Plants can survive without specific respiratory organ. That's the first reason. Each and every plant part, parige, each and every plant part take care of its own gas exchange need. So gas transport is very limited. Second one, gas exchange is very low as compared to animal. Okay, but respiration kulla mattunda gas exchange is very low. But during photosynthesis, large volume of carbon dioxide and oxygen will be exchanged, and each and every leaves are take care on gas exchange need during photosynthesis. During photosynthesis, oxygen is released within the cell. About oxygen availability is not a problem. I'm already starting to solliyachu. Photosynthesis oxygen will be released. Parige photosynthesis kulle oxygen will be released. So plant kulle photosynthesis nadakkumbodhu oxygen release pannum. And the oxygen will be consumed during respiration. So oxygen availability is not a problem in plants. Or to availability is not a problem in plant because during photosynthesis plant release oxygen. That oxygen will be consumed during respiration. Okay? Yes. Then most living cell have contact with the air. Plant most of the cell kulle air kittu contact irukku. Then plant root, stem, leaf ellame made up of mainly loosely packed parenchyma cell. Closely packed and loosely packed. Difference another. Closely packed ஆகும்போது intercellular space இருக்காது. But loosely packed ஆகும்போது they have intercellular space. Okay. But loosely packed parenchyma cells இருக்கும்போது interconnected air spaces இருக்கு. Okay. So they can easily exchange gases. Every plant part take care on its own gas exchange need. And most of the living cell of plant have contact with the air. Okay. And they are located close to plant surface. In stem, living cells are organized in thin layers beneath the bark. They are called lenticel. In leaves, stem and root,
parenchyma cell, loosely packed parenchyma cell that provide interconnected air spaces. Interconnected air space they can easily exchange gases. Okay, plants can survive without specific respiratory organ. Specific respiratory organ absent, but they can also survive. That's three reasons. First one, each and every plant part take care on its own gas exchange need. So gas transport is very limited and gas exchange is very low as compared to animal. Okay, respiration kulla mattum. But during photosynthesis, large volume of gases exchange and each and every leaves are take care of its own carbon dioxide and oxygen exchange during photosynthesis. And in plants, oxygen availability or availability is not a problem because photosynthesis kulle oxygen will be released and the oxygen consumed during respiration. Then, most of the plant living cells are contact with air, having contact with air. Okay, and they are located just close to the plant surface, so they can easily exchange gases. In stem, oru chinna opening irukku, lens shaped opening irukku bark, and the barkude openings are called lenticel. Lenticel and stomata used for gas exchange. Then leafudayum, stemudayum, rootudayum ellame most of the part loosely packed parenchyma cells irukku. Loosely packed parenchyma cells irukkumbodhu they have loosely interconnected airspace irukkum. Airspace irukkumbodhu they can easily exchange gases. Okay, yes. Then actually we already discussed respiration is a combustion reaction, burning reaction. Complete glucose combustion undergo burn பண்ணும்போது oxygen presence burn பண்ணும்போது aerobic respiration CO2 water release பண்ணum and energy is released, and that energy directly use பண்ண முடியாத organsக்கு and energy used for making ATP. Okay, so two type of respiration இருக்கு, aerobic respiration and anaerobic respiration. பாருங்க, complete combustion or burning of glucose yield energy, most of which is given out as heat. Most of the energy lost in the form of heat, and this energy utilized to synthesize other molecule, and that energy used for making other molecule. In the reaction already we discussed glucose completely combustion undergo பண்ணும்போது in the presence of oxygen and release carbon dioxide, water and energy. That energy used for making ATP. Whenever or wherever the organism need ATP or energy, this ATP broken down and releasing energy. That's why ATP is called energy currency of the cell. Energy currency of the cell. Okay. So what do you mean by metabolism? All chemical reaction take place in the body is called metabolism. Metabolism is of two types, anabolism and catabolism. Breakdown process is called catabolism. Synthesis process is called anabolism. So respiration is a breakdown process, adinal it is called catabolism. Okay. So during glucose catabolism, not all the liberated energy goes out as heat. Glucose catabolism or breakdown undergo பண்ணும்போது எல்லா எனர்ஜியும் ஹீட்டோட ஃபார்மில் லாஸ் ஆகாது. Okay, glucose is oxidized in several small steps. Glucose breakdown is a oxidative process and it take place in small steps, slowly take place in small steps, and it enables some steps to couple released energy to ATP synthesis. Already nama solliyach. Then during respiration, oxygen is utilized and CO2, water, energy is released. What are the byproduct? Oxygen utilized pannum, productly yarelam irukku CO2, water and energy. Okay. Then some organism adapted to anaerobic condition. Aerobic condition irukku, anaerobic condition irukku. Anaerobic condition kulla nama fungus, bacteria ellame solla mudiyum. Some are facultative anaerobes, others are obligate. Obligate means compulsory they require anaerobic condition. Obligate anaerobes. Okay. So what are the two type of anaerobes? Aerobic means oxygen compulsory required. Anaerobic means oxygen vena. They can survive without oxygen. And there are two type. Anaerobic organisms are two type. Facultative anaerobes and obligate anaerobes. Obligate means they compulsory require anaerobic condition. Anaerobic condition absent ஆகும்போது survive பண்ண முடியாது. Okay, absolutely necessary. Obligated meaning another. Absolutely they are required or necessary anaerobic condition. They are called obligate anaerobes. Facultative anaerobes means they also require anaerobic condition, but ஏதாவது condition கொஞ்சம்
oxygen available ആവുമ്പോഴും they can try to survive. Okay, they also require anaerobic condition, but ഏதாவது കണ്ടീഷനുക്കുള്ള ഓക്സിജൻ വരുമ്പോഴും they can survive. അത്തരം absolutely necessity கிடையாது. They are called facultative anaerobes. So anaerobic organisms are two types: facultative anaerobes and obligatory anaerobes. Okay, so ഇതെല്ലാമേ இந்த ചാപ്റ്ററുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് தான் മറക്കാതെ. റെഡി? അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാപ്റ്ററുടെ പേര് റെസ്പിറേഷൻ ഇൻ പ്ലാന്റ്. നമ്മൾ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഓൾറെഡി മുന്നാടി ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചാச்சு. ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഇസ് എ സിന്തസൈസ് പ്രോസസ്, ആനബോളിക് പ്രോസസ്. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇസ് സിന്തസൈസ്. റെസ്പിറേഷനുക്കുള്ള അന്ത carbohydrate like organism, organic compound. Okay, carbohydrate like organic compound break down in the presence of oxygen. Oxygen available ആവുമ്പോൾ aerobic respiration, oxygen absent ആവുമ്പോൾ anaerobic respiration. Okay, so നമ്മൾ aerobic respiration example എടുക്കുമ്പോൾ glucose oxygen presence കുള്ള break down பண்ணும் and synthesize or break down and forming CO2, water and energy. What are the products of aerobic respiration? Carbon dioxide, water and energy. In the energy directly use பண்ண முடியாது. So that energy used for making ATP. Whenever or wherever the organism need energy, ATP will be broken down and releasing energy. That's why ATP is called the energy currency of the cell. Okay. Then respiration major events may take place in mitochondria. അപ്പോൾ അതിനാലെ aerobic respiration major eventum mitochondria കുള്ള നടക്കുമ്പോൾ we called mitochondria is powerhouse of the cell. മറക്കാതെ. So നമ്മ respiration ഒരു definition சொல்லியாச்சு. Oxidation of food material or breaking of complex carbon-carbon bond of complex organic compound and releasing energy. That process is called respiration. The compound which undergo oxidation during this process is called respiratory substrate. Carbohydrate, protein, fat, ഇതെല്ലാമേ common respiratory substrate കുള്ള example. Okay? The reaction ഒക്കെ നമ്മൾ சொல்லியாச்சு. In the energy, during respiration released energy used for daily life activities like transport, absorption, movement, locomotion, reproduction, breathing. இந்த மாதிரி ப்ராசஸ்க்கு எல்லாமே இந்த ரெஸ்பிரேஷனோட எனர்ஜி தான் யூட்டிலைஸ் பண்ணும். ரெடி? ஓகே. தென் நம்ம ஹியூமன்ஸ் மாதிரி ஆனிமல்ஸ் மாதிரி plant also absorb oxygen and releasing CO2 during respiration. But they do not have specific respiratory organs like lungs. அந்த மாதிரி organs இருக்காது. But they have lenticels and stomata for gas exchange purpose. Plant can survive without specific respiratory organ. அதுக்கு நம்ம 3 ரீசனும் சொல்லியாச்சு. ஓகேவா?